Abra el archivo en Adobe Photoshop. Busque la capa correspondiente en el panel capas. Mantenga pulsadas las teclas Ctrl plus Rat y haga clic en la miniatura de la capa. Aparecer una selección de capa. En el panel seleccionar modificar contra selección. Adjust el parámetro 1 pixel. Cambia el panel canals. Haga clic con el botón derecho del rat en Nuevo canal directo, el primer canal nuevo, y en modelo W1. Vuelva al panel capas y Cree un efecto de relieve. Utiliza la herramienta mágica tool, seleccione la ubicación de la necesidad de elevar. Pulse Shift para agregar la selección en toda la necesidad de elevar la ubicación en seleccionados. Cambia el panel channels. Haga clic con el botón derecho en New Spot Channel. Crea un nuevo segundo canal y en modelo W2. A seguir de que se muestran los canales rechi en creados. Guarde el archivo como TIFF.